like to call the star performer of BOGS. He is every president's favorite, great planner or great organizer skills, and he has been awarded as the National President Appreciation Award for 2022. He has shown his skills as the organizing secretary for SOGOG 2021. None other than Bhavik Khatri. થેન્ક યુ વેરી મચ દોસ્તો. ડિલેડ કોડ કટિંગની વાત કરીને તો મને ધ્યાન આવ્યું કે છેલ્લા 5-6 વર્ષથી વી પર્ટિક્યુલરલી ઇન અવર હોસ્પિટલ ડિલિવર ઇન અ ડિફરન્ટ વે that we always do the delayed cord cutting. Sometimes in vaginal deliveries we delay the cord cutting up to 55 minutes. You won't believe this, but in one particular patient I delayed the cord clamping for 55 minutes. The reason I will tell in the lunch area, and in one particular cesarean section I delayed the cord cutting for 40 minutes, 40 minutes. Again the reason I will tell in the lunch area. So let us see one particular slide that is there. આ મારી OPD ની ફાઇલ છે. ડાબી બાજુ એક ફાઇલનો ફોટો છે, જમણી બાજુ એક ફાઇલનો ફોટો છે. જુલાઈમાં એક પેશન્ટ આવ્યું હશે 74.2 કિલો સાથે, અને પછી મારે ત્યાં એ ટ્રીટમેન્ટ લેતું હશે, અને શી કેમ ડાઉન. આ 4 ફેબ્રુઆરીની વાત છે, એટલે કે આ હમણાંનો જ ફોટો છે. 4 ફેબ્રુઆરી 2024ના 65.5 સુધી આવી. બાજુમાં એક ફોટો છે 8 ઓગસ્ટના 94.7 વેઇટ સાથે આવ્યું, અને બીપી હતું 135, 113. બહુ ખરાબ કહેવાય બધું. પછી ધીમે ધીમે આગળ ટ્રીટમેન્ટ ચાલી. 30 જાન્યુઆરી એટલે આ હમણાં 10 દિવસ પહેલાંની વાત છે, ત્યારે એનો બીપી 98.3. લેફ્ટ સાઈડનો જે ફોટો છે ને 74 થી 65 વાળો સફર, એ પ્રીનેટલ લાઇફસ્ટાઇલ મોડિફિકેશનનો છે. પ્રીનેટલ લાઇફસ્ટાઇલ મોડિફિકેશન, when a couple is planning for pregnancy, we allow them to settle down their weight, normalize their parameters, be physically and mentally more healthy, and then go for pregnancy. રાઈટ સાઈડ જે ફોટો છે ને એ ડ્યુરિંગ ધ કોર્સ ઓફ ધ પ્રેગ્નન્સી છે. એટલે કે ઓગસ્ટથી કરીને જાન્યુઆરી, હવે છે ને લગભગ જાન્યુઆરીમાં એનો 3rd ટ્રાઇમેસ્ટર ચાલુ છે પેશન્ટનું. તો ફર્સ્ટ ટ્રાઇમેસ્ટરથી કરીને 3rd ટ્રાઇમેસ્ટર સુધીમાં જે આપણે વેઇટ ગેન, નોર્મલ વેઇટ ગેન આપણે જોતા હોય ને 12 કિલો, 15 કિલો, સમ ઓફ ધ પેશન્ટ્સ યુઝ ટુ ગેઇન 20 kg weight gain during the pregnancy. This particular patient, with the help of lifestyle modification, gained only 4 to 5 kg of the weight. અને આજ આપણે આજે શીખવાના છીએ કે પ્રેગ્નન્સીમાં ઓવરગ્રો ના થવાય, ડિલિવરી પછી ઓવરગ્રો ના થાય. લેડી સ્લિમ છે એનું બહુ ટેન્શન નથી, લાડુ પેડા ખાઈ લેશે, શીરો ખાઈ લેશે તો બધી ફૂલી તો જશે. ન ફૂલે એના માટે શું કરવાનું છે એ આપણે આજે જોવાનું છે. મારી સીવી તો મેડમે મસ્ત વાંચી. લાસ્ટ લાઈન હું વાંચવા માંગીશ કે there is a transformation journey of 26 kg with myself. I used to be 108 kg once upon a time. Today I'm 84. A baby is something you carry inside you for 9 months, in your arms for 3 years, and in your heart forever. The feeling of carrying a soul within you is the most awaited time in a woman's life. કહેવાય છે કે એક લેડી હોય ને એને માતા બનવું હોય એટલે બિચારી લગ્નનો જે કંઈ પણ સ્ટ્રેસ છે ને એ એક જ ફિલિંગ માટે ફેસ કરવા માટે તૈયાર છે કે ભાઈ એને માતા બનવા મળશે. બાકી એને આ બધી ઝંઝટ, મેરિડ લાઈફ, સોશિયલ લાઈફ અને એના સ્ટ્રેસ, સાસરિયાના સ્ટ્રેસમાં એને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. એને છે કે ચલો માં બનવા પડશે ને, દેટ્સ ઇટ. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ ઈટ રાઇટ, ટુ ગીવ ધ રાઇટ અમાઉન્ટ એન્ડ ટાઈપ ઓફ ન્યુટ્રિશન ટુ ધ લિટલ વન એન્ડ ધ મધર. બચ્ચા માટે સારું ખાવું જરૂરી છે, અને માતાએ પોતે સારું પોતા માટે બી ખાવું પડે, અને માપનું ખાવું પડે. બધી સાસુ બિચારી ખવડાયા કરે કે હવે તારે કેટલા લોકોનું ખાવાનું છે? 2 લોકોનું. ટ્વિન્સ હોય તો, અને નરેશ સાહેબ ટ્રિપલેટ હોય તો ક્વોડ્રુપ્લેટ. લો સાંભળો. ઓહ માય ગોડ. જી જી બિલકુલ. ક્વોડ્રુપ્લેટ ડાયગ્નોઝ
નોર્મલ વજાનલ ડિલિવરી 4 બચ્ચા બચી ગયા. એક બચ્ચું 6 મહિનાનું થઈને ઇન્ટેસ્ટાઇનલ ઇન્ફેક્શનમાં મરી ગયું. 3 અત્યારે જીવે છે, ફોટો કઢાવવાના. Lovely. So, અમારે 4 CS કરે છે, કારણ કે આઈએ પતા એટલે માટે 4 જીવે છે, 7 વર્ષના છે, ગાંધામાં છે ને અમારો બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર છે અત્યારે. ઓહો, શું વાત છે. રજિસ્ટ્રેશન બધા વિડિયો એનું બતાડી બધા. હા, પણ પેટમાં 4 બચ્ચા હોય તો 5 લોકોનું નહીં ખાવાનું એમ. What I want to say is, so eating less in order to avoid weight gain during pregnancy is the worst idea of all times. કેમ કે પ્રેગ્નન્સીમાં if you don't monitor your calorie, hydration, nutrition, you will suffer a lot. આમે પોસ્ચરલ હાઇપોટેન્શન બહુ થતા હોય, ચક્કર ખાઈને પડી જાય લેડી, એમાં જો ફાસ્ટિંગ બહુ કરે તો લોચા થાય. સો વી શુડ હેવ સમ ઓફ ધી આઈડિયા કે ભાઈ પ્રેગ્નન્સીમાં ખાવું કેવી રીતે જોઈએ. BMI is a measure of your weight relation to your height. Attempting to lose weight during pregnancy is not that much advisable, but limiting the weight gain during the pregnancy should be the ideal. First trimester, the body begins to nurture the fetus, accompanied by fatigue and morning sickness. Second trimester, the baby bump grows. This period often entails a surge in energy levels and increase in the appetite. પહેલા 3-4 મહિના તો 3-3.5 મહિના તો કેવું હોય કે ખાધું જ ના ભાવતું હોય, એટલે વેઇટ ગેઇનની બહુ ચિંતા ના હોય. ઉલટું પેશન્ટ આવે કે ભાઈ 4 મહિના થઈ ગયા, વેઇટ ગેઇન તો થયું જ નથી, સ્ટેબલ જ છે. વી હેવ ટુ કાઉન્સેલ કે બેટા વેઇટ ગેઇન તો તારું હવે થશે. સેકન્ડ ટ્રાઇમેસ્ટરમાં છે ને ક્રેવિંગ્સ ચાલુ થઈ જાય. સો ધીસ ઇઝ ધ ટાઈમ વેન વી શુડ એડ્રેસ ધેમ પ્રોપરલી, હાઉ ટુ ટેકલ ધેર ક્રેવિંગ્સ. And third trimester, as the due date approaches, the body prepares for childbirth. Expanding uterus can cause a shortness of breath, frequent of urination, and the body tries to accumulate energy for the labor. This is the FIGO guideline. They have given some of the checklist which are available online. I would tell in brief that there are 4 portions of this FIGO guideline, section 1, 2, 3, 4. One is to study whether the patient is vegetarian or non-vegetarian. 2 is to study her BMI depending on the weight and the height. Section 3 deals with the quality of the diet, eating minimum amount per week, કેટલું ખાય છે. અને section 4 is to deal with micronutrients. એટલે કે જે ખાય છે એમાં માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ બરાબર છે કે નહીં, અને આના ક્વેશ્ચનરી ઉપરથી then we should advise them કે એણે શું ખાવું જોઈએ. Weight gain is a normal part of the pregnancy. Depending on the BMI, we should advise and be watchful whether the patient gains weight in the given format. Say, for example, if a patient is very lean and thin in the range of BMI 18 or less than 24, I would say, she is allowed to gain weight till 11 or 15 kg, which is the normal expected weight gain. But for pre-obese cases, we should restrict the weight gain till 7 to 11 kg, but in obese cases, frank obese, we should restrict the weight gain in the range of 5 to 7 kg only. So now you remember the first slide, કે જેમાં આપણો પેશન્ટ ખાલી 5 જ કિલો weight gain સાથે આગળ વધતું. We have to be watchful regarding the weight gain of the pregnancy. Along with that, we should be watchful for all the nutrients that she should be having. Folic acid, calcium, vitamin D, vitamin A, everything should be well balanced in the diet. We should explain all the dietary resources કે ભાઈ તને ફોલિક એસિડ, વિટામિન ડી, વિટામિન એ વગેરે શેમાંથી મળશે. I will not go in the detail કે કઈ વસ્તુનો સોર્સ કયો છે, but we have to counsel them that these are the sources of vitamins and you should take care of these things at least in your diet. If you receive Yes, again the same thing. Okay, do I need to eat for 2? So no, energy requirements do not increase until the third trimester of pregnancy. As we all know, okay, pregnancy ma calorie requirement of particular lady increases to the range of 300 to 600 calories daily. એટલું એને રોજ એક્સ્ટ્રા ખાવું પડે. અને ડિલિવરી પછી lactation periodમાં બી the demand increases to around 600 to 700 calories. But the thing is, because of the cravings and all, when lady does not know what to eat, she starts eating high calorie food, and ultimately the calorie balance is always towards the plus side, and which results in excessive weight gain.
So we should counsel them how to cut short the calorie. Starchy food is always a good source of energy, but it increases the calorie that is going inside the body very swiftly, and we should be focusing on that thing, and we should ask them to restrict starchy food. So that is maida, bread, rice, potato. What I always used to advise to my patients, how many of you, with the grace of God, there are very less gynecologists from Anjar and Gandhidham now, but still I would like to ask, how many of you have received my file in your particular OPD? Nobody? Oh wow, Shailibin પાસે પહોંચી ગયો patient. So I used to write down all the things that she has to do regarding the nutrition. અને જેમાં obesity અને diabetes mellitus આવે, then in all those cases I always used to ask them to restrict high glycemic index food, starchy food, and we advise like bhat, bateta, khand, chocolate, ice cream, sharbat, cold drink. We specifically write everything that she has to restrict, and then she will understand that yes, she does not need to go for those things. She need to focus more on fruits, and again the same thing that she should restrict very sweet fruits in larger amount. I'm not against eating banana, mangoes and other things during pregnancy, but she has to restrict sweet fruits during the course of pregnancy. Milk and dairy foods, if not added with sugar, not added with sweet sharbats and all, flavored syrups that we are having in the markets, the milk beverages will be very healthy. But if you add lots and lots amount of sugar in that, it will be very difficult to manage weight then. For non-veg sources, they should avoid the non-veg sources which are very fatty and processed meat. The examples given here are sausages and pies and all. The lady should focus on the sources of iron and vitamin C as well. Regarding foods and drink habits, she should restrict sugar in their tea and coffee, as well as in the milk. She should definitely avoid syrups, sharbats, and the so-called cold drinks. As we all know that the cold drink is the having highest amount of sugar in it. પેલા 3-4 મહિનામાં જે ખાધું ના ભાવે તો લેડી શું ખાય? શું ખાય મેડમ? Nobody even ice cream. Look at this. So again the same thing, they don't know how to solve their craving. અને એમાંય પાછી પેલી પ્રીતિ ઝિંટા સલામ નમસ્તે એમાં ખબર નહીં શું શીખવાડી ગઈ કે રાતે 2 વાગે ને 3 વાગે ઉઠીને આઈસ્ક્રીમ ખાવાનું. Now if Bollywood starts teaching like this, that lady will think like કે જો મને આવું નહીં થાય તો મારી પ્રેગ્નન્સી વેલિડ જ નહીં ગણાય. And she will also start behaving like this. The same is true કે if Bollywood is showing કે ડિલિવરીમાં તો રાડો નાખીને જ ડિલિવરી થાય. એન્જિનિયર લોકો વેક્યુમ લગાડી. હા, એન્જિનિયર લોકો વેક્યુમ લગાડી નાખે. So now look at the confidence of mechanical engineer husband who is coming into the labor room. So we should be realistic that if at all the craving happens, you should not focus on this ice cream and all. Whatever you are eating should be palatable but not too spicy, because too spicy things will alter the metabolism and will ultimately increase the weight gain. The food area which she is using, she should wash all the fruits and vegetables. She should use unpasteurized cheese, and she should limit her caffeine level as well. So again, one more crux I would like to add. One thing already I have added is, number 1, she should be eating the food that is with low glycemic index. What to avoid you should know. The rest of the things you can make a list in your prescription. These are the things with low glycemic index, and you can start having this instead of that. Number 2 thing is, one question that Shakti she asked in between was that how you changed this weight, 26 kg weight loss, how it happened. So I used to observe my diet during the course
of noting it down. I used to write everything that I used to eat in my mobile phone, that so many applications are available. અને સવારથી જે હું ખાતો હોઉં ને એકદમ દિલથી મતલબ શું કે ઓનેસ્ટલી આપણે લખતા જતા કે સવારે આ ખાધું તે ખાધું, બપોર સાંજ સુધી આવતા આવતા છે ને મારી કેલરી લગભગ 1900 સુધી પહોંચી જતી. અને મારી સેડેન્ટરી લાઈફસ્ટાઈલના લીધે મને ખબર પડી કે મારી કેલરી તો 1800ની આજુબાજુ હોવી જોઈતી હતી. ઓલરેડી સાંજ સુધી 1900 ખાઈ ચૂક્યો છું. ત્યારે મને સમજાણું કે હવે તો હું રાતે જે ખાઈશ એ ગેઇનમાં જ જશે. So this thought came in my mind, and then I started watching my food habits. I started cutting down high carbs thing. Then I realized that I should cut down the dinner value as well. So I restricted my dinner. And this is again a crux that we should ask our patient, that at least in the dinner, they should not be having high glycemic index things કે રાતે ઘઉંની રોટલી ના ખાઓ, રાતે ભાત ના ખાઓ, એની બદલે બાફેલી દાળ શાક કઠોળ કે જે ઓછી કેલરીવાળા ફ્રૂટ્સ હોય એ તમે ખાઈ લો, દૂધ પી લો. અને જ્યારે એને ક્રેવિંગ્સ થાય ત્યારે પણ આપણે એને એડવાઇસ આપીએ કે તમને ક્રેવિંગ્સ થાય ત્યારે દાળિયા ખાજો, બદામ ખાજો, પણ આઈસ્ક્રીમ ને કાજુ ન ખાઈ જતા. So these are the small advices that we can give her, and she will be helped a lot. The body transformation is 70 to 80% about diet and only 20 to 30% about Surbibin. Oh, sorry, matlab about exercise. But exercise is also a very important aspect to maintain their overall health if they want to sustain for the rest of their lives. There are guidelines for walking as well. That in pregnancy, a lady can do 30 to 40 minutes of walk in a divided form. So we can advise them કે આખા દિવસમાં 10 થી 15 મિનિટ દિવસમાં 2 થી 3 વખત તમે ચાલી શકો છો. So this additional walking will help her cutting the calories. There are so many exercises apart from that also. The walking has got tremendous benefits. I will not go in detail, but walking helps a lot to maintain posture and all. બેકએકમાં પણ છે ને વોકિંગમાં ખાલી આપણે એક નાની એડવાઇસ આપી દઈએ ને કે ભાઈ ચાલતી વખતે છે ને કમર થોડી સીધી રાખજો. ફ્યુ ઓફ ધ લેડી યુઝ ટુ હેવ મિથ કે પ્રેગ્નન્સીમાં તો આમ જ હાલવું પડે. ચોથા પાંચમા મહિનાથી આઈ હેવ સીન લેડી વોકિંગ લાઈક ધીસ જસ્ટ ટુ ફીલ દેટ યસ દે આર પ્રેગ્નન્ટ. વી શુડ આસ્ક દેર ટુ કરેક્ટ દેર પોસ્ચર બીકોઝ અધરવાઇઝ દે વિલ લેન્ડ અપ ઇન સિવિયર બેકએક પોસ્ટપાર્ટમ. પછી માથું આપણું જ ખાશે કે ડિલિવરી થઈ ગઈ, પેટ બહાર રહી ગયું ને કમરનો દુખાવો તો જાતો જ નથી. હા, પછી જો સાંભળો વાતો વાંક આવ્યો એનેસ્થેટિસ તો હા પેટ નથી દેખાતું. સર 5મા મહિનો આવી ગયો, પેટ તો હજી દેખાતું નથી. તમારે બીજાને બતાવીને શું કરવું છે? So we should know the guidelines of walking. There are so many other exercises as well. So those are swimming and some other yoga exercises, posture and breathing exercise. And then that also we should offer them that yes, you can do this and that. Okay, so these are some information, more information available, but I would like to end up here. Thank you very much for your patience here.